Good morning. So, in the last session, permutation and combination additional problems solve. Then next question. How many different words can be formed with the letters of the word liberty? How many different letters can be formed from the letters of the word liberty? So letters can be formed by different words. Okay. So that means in the order and importance on the so it is the permutation or combination. Permutation or combination order important. Permutation. Like so now liberty. Etra letters on the LIBER T Y 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 7 letters, 7 position. 7 P 7 അല്ലെങ്കിൽ 7 factorial wise. 7 factorial 7 factorial 7 factorial. Calculate check. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. 5040. 5040. Then next question. In how many ways can a family consist of 3 children have different birth dates? In how many ways can a family consist of 3 children have different birthdays in a leap year? How different birthdays in a leap year? How different birthdays in a leap year? The permutation at the cover, combination at the cover. Leap year etra days undav. Leap year leap year consists of how many days? Leap year. 3 days undav. Leap year 3 days undav. Days ana. So leap year consists of 366 days. So ഇതിൽ എന്താണ് 3 children. Okay, അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും different birthdays വരും. So ആദ്യത്തെ ആളുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് നമുക്കിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 366 ഒരെണ്ണം. കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഡേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. That means ഒരു ഡേയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രന്റെ ബർത്ത്. സോ റിമൈനിങ് ഇനി എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട്? 365. അതിലൊരെണ്ണം എന്തായിരിക്കും? രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരിക്കും. ദെൻ റിമൈനിങ് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട്? 364. അതിലൊരെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരിക്കും. So 366 C1 means നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 366. 366 C5 C1. So 365 into 364. Okay. Choice C. 366 into 365 into 364. Yes, sir. Clear. Then next question. If 6PR is equal to 360. 6PR is equal to 360. Find R. R. 6PR is equal to 360. Find the value of R. 6PR formula endana? 6PR 6 factorial divided by 6 minus R factorial is equal to 360. Okay. So 360 നമുക്ക് ചോയ്സിന്റെ ബേസിസിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എത്ര വരും? 6 into 5. 6 into 5 എത്രയാണ്? 30 into 4 120 into 3 നമുക്ക് എത്രയാണ്? 60 ആണ് അല്ലെ? സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്? അതായത് എത്ര എടുത്താൽ 6നെ R-നെ എത്ര എടുത്താൽ നമുക്ക് 6 into 5 into 4 into 3
6 into 5 into 4 into 3 ഇടണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? 6 factorial divided by 2 factorial അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 6 into 5 into 4 6 factorial divided by 2 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? 6 minus 4 factorial വരും. That means R എത്ര വരും? 4. R is equal to 4. R is equal to 4. Okay. So നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് വരിക. 6 factorial divided by 6 minus R factorial ആണ് 360. So already 6 factorial ഉണ്ട്. 6 into 5 into 4 into 3 ആണ്. So 6 factorial divided by 2 factorial ആണ് നമുക്ക് 360 കിട്ടുന്നത്. So denominator 2 factorial വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? 6 minus 4 factorial. That means R 4 വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? 360. നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് വരിക. ആൻസറിലേക്ക് വരിക. R is equal to 4. R is equal to 4. R is equal to 4. Did you answer? Yes, sir. Then next question. 5 men and 4 women to sit in a row in such a manner that the women always occupy even places. The number of such arrangements will be. Arrangements means permutation. 5 men and 4 women to sit in a row. That means linear permutation in such a manner that the women always occupy even places. Women always occupy even places. Women always occupy even places. 5 men and 4 women. That means total 9 places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 places. So always occupy even place. Even place. Third, second place, fourth place, sixth place, eighth place. Women occupy odd places only. Okay. So എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് arrangement possible ആണ്? Compute ചെയ്യാം. So 4 even places, 4 women. എത്ര ഇതിൽ പറ്റും? 4 factorial. Then remaining 5 position. എത്ര men ഉണ്ട്? 5 men. എത്ര ഇതിൽ പറ്റും? 5 factorial. 4 factorial into 5 factorial. 4 factorial 25, 5 factorial 120. Multiply ചെയ്യാം. ആൻസറിലേക്ക് വരിക. $2,880. 2,880. 2,880. A person has 10 friends, of whom 6 are relatives. 6 are relatives. If he invite 5 guests, such that 3 of them are relatives, the total number of ways in which he can invite selection. That means combination ആണ്. Total 10 friends. 10 friends ഉണ്ട്. അതിലെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 6 are relatives. 6 persons are relative. That means 4 persons are non-relatives. Okay. So നമ്മൾ എന്താണ് 5 ഗസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 5 ഗസ്റ്റ്. Of them 3 are relative. 5 എന്താണ് 3 പേര് റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. Of them 3 are relatives. Okay. So നമുക്ക് ടോട്ടൽ 5 പേഴ്സൺസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം. That means combination. Out of 6 we have to invite 6 at a time. 6C3 into and. Then ഈ 4ൽ നിന്ന് എത്ര പേരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? 5 ആകാനായിട്ട് ടോട്ടൽ 5 ഗസ്റ്റ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ എത്ര ഈ 6 റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് 3 പേരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് 4ൽ നിന്ന് 2 പേര്. 6C3 into 4C2. 6C3 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial. 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. 6 into 5 into 4 divided by 6. 4 into 3 divided by 2. Try to answer. 6 get cancelled. 5 into 4 20. 2 4 2. Then 20 into 6 120. 20 into 6 equal to 120. 20 into 6 equal to 120. Clear question? A student has 3 books on computer.
3 books on economics and 5 books on commerce. If the books are arranged subject wise, then these can be placed on a shelf in number of ways. Okay, arrangements. Arrangement means permutation. Arranged. Permutation arranged. Okay, so permutation and then so 3 books in computer, 3 books in computer, 3 books in economics and 5 books in commerce. Okay, so ഇത് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സബ്ജക്ട് വൈസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്കണോമിക്സ് ബുക്സ്, സോ അത് ഒരുമിച്ച് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചു മറിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. 3 factorial ways, then economics books 3 factorial ways, computer books 5 factorial ways, then എന്താണ് ഇതിന്റെ 3 യൂണിറ്റ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ബുക്സിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്, എക്കണോമിക്സ് ബുക്സിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്, കൊമേഴ്സ് ബുക്കിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്. സോ ഇത് നമുക്ക് എത്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? അഗൈൻ 3 factorial ways. 3 factorial into 3 factorial into 5 factorial into 3 factorial. 6 into 6 into 120 into 6. Multiply the answer via 25,920. 25,920. Next question. An examination paper consists a paper with 10 questions. Consists of 6 questions in mathematics and 4 questions in statistics part. At least 1 question from each part is to be attempted. In how many ways can this be done? How many ways can this be done? Examination question consists of 10 questions. That is 6 questions mathematics, 4 questions economics. How many ways? At least 1 question from each part is to be attempted. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done? In how many ways can this be done? So important question. Important question. Okay. Examination question consists of 10 questions. Okay. So adile 10 total 10 questions. Adile 6 questions in maths and 4 questions in statistics. നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 question from each part is to be attempted. No. So ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് 6 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1. At least 1 question should be attempted from math section and also from statistics section also. Okay. Now, so we have a formula. At least 1 means 6 questions. 6C1 or 6C2 or 6C3 or 6C4 or 6C5 or 6C5. 6C6. So this is a formula. That formula 2 raised to n minus 2 raised to n minus 1. ഇവിടെ n എത്രയാണ്? 2 raised to n minus 1. ഇവിടെ n 6 ആണ് അല്ലേ? 2 raised to 6 minus 1 and so ഇതെന്താണ്? ഇവിടുന്നും അതേപോലെ തന്നെ at least 1 should be attempted. That means ഇത് and രണ്ടുമാണ്. രണ്ട് സെക്ഷൻ and means fundamental principles of counting and implies multiplication. At least 1 from statistics section also. Okay, that means 4C1 plus 4C2 plus 4C3 plus 4C4. Okay, so that means idum etra idil pattum 2 raised to n minus 1 ivide n 4 aanu, so that implies 2 raised to 4 minus 1. 2 raised to 4 minus 1. Okay, so 2 raised to 6 minus 1 into 2 raised to 4 minus 1. Try to answer. 2 raised to 6 minus 1 into 2 raised to 4 minus 1. 945. 945. Three times so at least 1 means 2 raised to n minus 1.
So total number of questions പറഞ്ഞില്ല മാത്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That means 1 ആകാം 2 ആകാം 0 question പറ്റില്ല. ഒരു question പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ 2 സെഷൻ എന്താണ് ഒരു question അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു question ആകാം അല്ലെങ്കിൽ 2 question. That means sigma 2 raised to sigma r equal 1 to n 2 raised to n is equal to 2 raised to n minus 1. ആ formula apply ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും so this can be running 2 raised to 6 minus 1 base and that means into multiply ചെയ്യുക 2 raised to 4 minus 1 then 2 raised to 6 minus 1 and 2 raised to 4 minus 1 value under 63 into 15 is equal to 945. 945. 945. Good answer. Yes, sir. രാജ്യത്തിനും അരികെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Next question. NPR is equal to NCR. NPR equal to 720 and NCR is equal to 120. Find out. NPR equal to 720, NCR is equal to 120. നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. NPR divided by NCR എന്താണ് R factorial അല്ലേ? സോ നേരെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 720 divided by 120 is equal to R factorial. So 720 divided by 120 കിട്ടും 6 കിട്ടും 6 equal to R factorial. So ഇതിന്റെ ഏത് ആണ് 3 factorial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 6 ആണ് അല്ലേ? So 3 factorial that implies R is equal to 3. 3 factorial 3 into 2 6 ആണ്. നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നേരെ എന്നിട്ട് 6 equal to R factorial. So R ന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് പോവാം. R ന് 3 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 3 into 2 നമുക്ക് 6 ആണ് കിട്ടുന്നത്. Therefore R is equal to 3. നേരെ ചോയ്സിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. R is equal to 3. Then next question. There are 6 men and 4 women. There are 6 men and 4 women in a group. Then the number of ways in which a committee of 5 persons, 6 men under 4 women, 6 men and 4 women in a group, a committee of 5 persons can be formed from them. If committee is to include at least 2 women. So 6 men, 4 women, then committee like 5 persons. Okay. Can be formed them if the committee is to include at least 2 women. So at least 2, that means 2 women ആണെങ്കിൽ total committee like 5 പേര് വേണം. Men എത്ര വരണം 2 വരണം. Then 3, 2, 4, 1. So ഇത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. This can be selected in 6C3 into 4C2 or means plus 6C2 into 4C3 plus 6C1 into 4C4. So add ചെയ്തെടുക്കുക ആൻസർ 6 വരും 60 120 ടോട്ടൽ 186. So 6C3 means 6 factorial divided by 3 factorial into 3 factorial. 6 into 4 into 5. 20, 6 get cancelled. 20 into 4C2. 4 into 3 divided by 6 varum 120. 6C2, 4C3, 60 varum 6C1, 6 varum 4C4, 1 varum. So 6 into 1, 6. In total 186. 186. 186. In how many ways can a selection 6 out of 4 teachers and 8 students be done so that to include at least 2 teachers? Selection of 6. Okay. So നമുക്ക് എന്താണ് 6 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം out of 4 teachers and 8 students. So 4 teachers, 8 students to be done so as to include at least 2 teachers. Include at least 2 teachers. So ഇവിടെ 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 3 ആണെങ്കിൽ 3. 4 teachers ആണെങ്കിൽ 2 students.
4 teachers ആണെങ്കിൽ 2 students. So that means നമുക്ക് എത്രയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 4C2 into 8C4 plus 4C3 into 8C3 plus 4C4 into 8C2. ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ. 4C2 into 8C4. So 4C4 into 8C2 വരും. 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 8 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial. So 4 into 3 divided by 2. 8 into 7 into 6 into 5 divided by 4 into 3 into 2. 3 into 2, 6 get cancelled, 2. So 420. 4C2 into 8C4, 420. Then 4C3 into 8C3. 4C3 into 8C3. 4 factorial divided by 3 factorial. 8C3 8 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial. 4 into 8 into 7 into 6 divided by 6. So 6 get cancelled. 56 into 4, 224. Then 4C2 for 8C2, 8 factorial divided by 2 factorial into 6 factorial. So 28. Total 420 plus 224 plus 28. So 672. 672. Answer is 672 ways നമുക്ക് select ചെയ്യാം. 672. Then next question. There are 10 students in a class, including 3 girls. The number of ways to arrange them in a row when any 2 girls out of 3 never comes together. So total 10 students, of them that includes 3 girls. That means total 10 students 7 boys and 3 girls. 7 boys, 3 girls. 10 പേരെ നമ്മൾ arrange ചെയ്യുക. Arrangement means permutation in a row when any 2 girls of them of 3 never come together. So 2 പേര് ഒരുമിച്ച് വരില്ല. 3 പേരില് 2 പേര് ഒരു 2 ഗേൾസും ഒരുമിച്ച് വരില്ല. That means നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം ബോയ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. എത്ര ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 7 boys in a row. 7 boys. എത്ര ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 7 factorials. അല്ലെ? സോ നമ്മൾ റോയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര പ്ലേസസ് എലിജിബിൾ ആവും? റോ ആണെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും 1 കൂടുതലായിരിക്കും. സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പൊസിഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതൊരു പൊസിഷൻ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ, തേർഡ് പൊസിഷൻ, ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ, ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ, സിക്സ്ത്, സെവൻത്ത്, എയ്ത്ത് അല്ലെ? സോ ഇവിടെ എവിടെ ഗേൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ലേ? 3 പേര് ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ല. നോ 2 girls out of 3 never come together. 2 പേര് ഒരുമിച്ച് വരത്തില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് 8 പൊസിഷൻസ്. എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട്? 3 ഗേൾസ്. എത്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 8p3 അല്ലെ? 7 factorial into 8p3. 7 factorial into 8p3. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം, റോയിലാണെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പൊസിഷനെക്കാട്ടിലും ഒരു പൊസിഷൻ കൂടുതൽ. സർക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര പേരെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ആണോ കമ്മോഡിറ്റി ആണോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അത്രയും തന്നെ പ്ലേസസ്, പൊസിഷൻസ് എലിജിബിൾ ആവും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
maximum number of points of intersection of 10 circles will be. Maximum number of points of intersection of 10 circles will be. That. There you go, answer. So, maximum number of points of intersection of 10 circles. So, now 10 to intersect 2 circles out of 10 to intersect minimum 2 സർക്കിളിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് 10 out of 10 നമുക്ക് എന്താണ് ടു ഇന്റർസെക്ട് 2 സർക്കിൾ ഔട്ട് ഓഫ് 10 റിക്വയർഡ് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 സർക്കിളിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ +2 ആണ് ഇൻറ്റു 2. സോ ഏത് 2 സർക്കിളിന്റെയും എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും 2. സോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് NC2 ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ NC2 ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് NPR എന്നാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം maximum number of points of the intersection of 10 circles will be taken as NPR എന്ന് എടുത്താലും NCR into 2. NCR into 2 എടുത്താലും NPR. NCR into 2 means 2 factorial. അല്ലെ R2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും NCR into R factorial. ഇവിടെ R2 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും 10C2 into 2. Third answer. So NP2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 8 factorial equal to 90. Clear? NC2 into 2 എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 90 കിട്ടും. ശ്രദ്ധിക്കുക maximum number of points of intersection of 10 circles will be. So 2 സർക്കിൾ വേണം 2 പോയിന്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് 10C2 into 2 factorial എന്ന് പറയുന്നത് 10C2 into 2 factorial അല്ലെങ്കിൽ സോ നമുക്കറിയാം NCR into R factorial. R2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും NPR എന്ന് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ NPR യൂസ് ചെയ്യാം. ചില ബുക്കിൽ NPR യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില ബുക്കില് കോമ്പിനേഷൻ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ഇത് ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ NPR കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് NPR എടുത്താലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫോർമുല 1 നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. Maximum number of points of intersection of 10 circles will be. Maximum number of points of intersection of 10 circles. N plus 1 C R plus 1 is to NCR is to N minus 1 C R minus 1 is equal to 8 is to 3 is to 1. Then N is equal to. So question on the mark edekam. So different question aanu. So നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ പോലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. N plus 1 C R plus 1 is to NCR is to N minus 1 C R minus 1 equal to 8 is to 3 is to 1. 8 is to 3 is to 1. So N plus 1 C R plus 1 is to NCR is equal to 8 is to 3. First രണ്ട് terms in the ratio 8 is to 3. Okay, so that implies N plus 1 factorial divided by N plus 1 minus R plus 1 factorial into R plus 1 factorial divided by, is to means divided by N factorial divided by N minus R factorial into R factorial equal to 8 by 3. 8 divided by 3. So simplify that. This can be written as N plus 1 factorial divided by N plus 1 minus R minus 1 factorial into R plus 1 factorial divided by N factorial divided by N minus R factorial into R factorial equal to 8 by 3. So in a simplify cheya N plus 1 factorial divided by N minus R factorial into R plus 1 factorial into, so division by fraction to multiply N minus R factorial into R factorial divided by N factorial is equal to 8 divided by 3. 8 divided by 3. 8 divided by 3. So, this cancel.
n minus r factorial, n minus r factorial get cancelled. Then n plus 1 factorial can be written as n plus 1 into n factorial into r factorial divided by r plus 1 into r factorial into n factorial. Okay. So n factorial get cancelled, r factorial get cancelled. N plus 1 divided by r plus 1. That implies n plus 1 divided by r plus 1 is equal to 8 by 3. Cross multiply, yeah. N plus 1 divided by r plus 1 is equal to 8 by 3. Cross multiply 3 into n plus 1 is equal to 8 into r plus 1. 3 into n plus 1 is equal to 8 into r plus 1. That implies 3n plus 3 is equal to 8r plus 8. That implies 3n minus 8r is equal to 5. So 3 minus 3. In equation 1. Equation 1. So first equation. Then NCR is to n minus 1, say r minus 1. So the property NCR divided by n minus 1 C r minus 1 is equal to 3 is to 1. Like 3 divided by 1. So NCR can be written as n factorial divided by n minus r factorial into r factorial divided by n minus 1 factorial into n minus 1 minus of r minus 1 factorial into r minus 1 factorial equal to 3. That implies n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Then divided by n minus 1 factorial. Then n minus 1 minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial equal to 3. Is equal to 3. That implies n factorial divided by n minus r factorial into r factorial divided by n minus 1 factorial, minus 1 plus 1 get cancelled, n minus r factorial into r minus 1 factorial equal to 3. So multiply n factorial divided by n minus r factorial into r factorial into n minus r factorial into r minus 1 factorial divided by n minus 1 factorial. So that we cancel out n minus r factorial get cancelled is equal to 3. So n factorial can be written as n into n minus 1 factorial into r minus 1 factorial divided by r factorial can be written as r into r minus 1 factorial into n minus 1 factorial. Okay. So n minus 1 factorial get cancelled, r minus 1 factorial get cancelled. So n divided by r is equal to 3. That implies n is equal to 3r. Equation 2. So equation 1 n in the value substitute r in the value r get the value equation 1 substitute n in the that's all. Then equation 1 3n minus 8r is equal to 5. Equation 1 n is equal to 3r.
n is equal to 3 or 2. Okay, substituting value of n in 1. Equation 1 n in the value substitute here. Substituting the 3 into 3r minus 8r is equal to 5. That implies 9r minus 8r is equal to 5. That implies r is equal to 5. Okay. So r 5 കിട്ടിയാൽ എന്നത്ര വരും? r ന്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ 1 ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 2 ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So n is equal to 3r. So n is equal to 3 into 5 equal to 15. Okay. R is equal to 5 and n is equal to 15. Okay. So ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ permutation combinationലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. Next question. The number of numbers between 1000 and 10,000 which can be formed by the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 without repetition. So 1000 and 10,000. Number of numbers that can be formed using 1000 and 10,000. So that means ഇവിടെ നമുക്ക് 1000 is a 4-digit number and 10,000 is a 5-digit number. Okay, between means നമുക്ക് എന്താണ് അവർ പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? It is a 4-digit number. അല്ലേ? 4-digit number ആയിരിക്കും 1000നും 10,000നും between ഉള്ള numbers. Number of numbers between 1000 and 10,000. Between 1000 and 10,000 എത്ര നമുക്കൊരു 4-digit number ആണ്. Using എത്രയാണ്? എത്ര digits ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Using 6 digit എത്രയിൽ പറ്റും? 6 digits. 6 digits യൂസ് ചെയ്ത് എത്ര 4 പൊസിഷൻ 6 digits എത്ര ഇതിൽ പറ്റും? എത്ര അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് പറ്റും? 6p4. 6 factorial divided by 2 factorial. കിട്ടും 6 into 5 into 4 into 3. 360. 360. 4-digit number construct ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. The numbers are between 1000 and 10,000. So obviously അതെന്തായിരിക്കും? ഒരു 4-digit number ആയിരിക്കും in between 1000 and 10,000. Therefore 6 digits given ആണ്. So നമുക്ക് വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും വരത്തില്ല. ഏത് നമ്പർ വന്നാലും വിത്തൗട്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ 1 വന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 1000ൽ കൂടുതലായിരിക്കും 4-digit നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാ ഡിജിറ്റും ഏത് പൊസിഷനും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. Therefore 6p4 6 factorial divided by 6 minus 4 factorial ആണ് എന്തായിരിക്കുന്നത്? 2 factorial ആയിരിക്കുന്നത്. 6 into 5 into 4 into 3 is equal to 360. 360. Next question. The number of ways in which 4 persons can occupy 9 vacant seats. 4 persons can occupy 9 vacant seats. So 4 persons occupy 9 vacant seats. Out of 9, we are arranging 4 at a time. 9 factorial divided by 5 factorial. 9 into 8 into 7 into 6. 9 into 8 into 7 into 6. Try to multiply with the 9 into 8 into 7 into 6. 3024. 3024. Any answer? Yes, sir. Okay, next question. A boy has 3 library tickets. So, another question. A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest. So 3 tickets and 8 books of his interest. Okay. 3 library tickets, 8 books of his interest. 3 library ticket, 8 books. 8 books of his interest. In the library of these 88, he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways can he choose 3 books to be borrowed? How many ways can he select and choose 3 books to be borrowed? Okay.
ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശരിക്കും വായിക്കാം, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഒരു ബോയ്ക്ക് 3 ലൈബ്രറി ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 3 ലൈബ്രറി ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 3 ലൈബ്രറി ടിക്കറ്റ്സ്. അതിനകത്ത് എന്താണ്, ആ സ്റ്റുഡന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള 8 ബുക്സ്. ഇവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈബ്രറി ഓഫ് ദീസ് 8 ബുക്സ്, he does not want to borrow math. സോ മാത്സ് പാർട്ട് 2 എടുക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ട് 1 എടുക്കാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. Unless the mathematics part 1 also borrowed. So maths in the part 2, that means maths part 1 in the continuation on the part 2. Part 2 I select ചെയ്യണമെങ്കിൽ boy select ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, part 1 must ആയിട്ട് select ചെയ്തിരിക്കണം. Okay, so എത്ര രീതിയിൽ പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് കേസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ 1 എന്താണ്? When maths part 2 borrowed, when maths part 2 borrowed. So that means എന്ത് borrow ചെയ്തിരിക്കും must ആയിട്ട്? That is maths part 1 also borrowed. Also borrowed. Maths part 1 also borrowed. Okay. So എത്ര രീതിയിൽ borrow ചെയ്യാം? So ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ബുക്സ് ഉണ്ട്? 3 ലൈബ്രറി ടിക്കറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് 3 ബുക്സ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്സ് പാർട്ട് 2 ബോറോ ചെയ്തു മീൻസ് മാത്സ് പാർട്ട് 1 ബോറോ. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 ലൈബ്രറി ടിക്കറ്റ് ഉള്ള 2 ഓൾറെഡി ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? ഔട്ട് ഓഫ് 6 ബുക്സ് എത്ര സെലക്ട് ചെയ്യാം? ഒരെണ്ണം. 6C1. മാത്സ് പാർട്ട് 2 സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ? ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് മാത്സ് പാർട്ട് 1. അതുകൊണ്ട് മാത്സ് പാർട്ട് 1 സെലക്ട് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അത് രണ്ടും എന്താണ്? റെസ്ട്രിക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ്. 1 ഉം 2 നമുക്ക് എന്താണ്? 3 ലൈബ്രറി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ 1 മാത്സ് പാർട്ട് 2 2 ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ്? മൊത്തം 6 ബുക്ക് ഉണ്ട് മിച്ചം. മാത്സ് പാർട്ട് 1 ഉം പാർട്ട് 2 കഴിഞ്ഞാൽ 6 ബുക്ക് മിച്ചം ഉണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെടുക്കാം? എത്ര? 6 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. 6C1 ഈക്വൽ ടു 6. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ്? കേസ് 2. അതായത് എന്താണ്? when maths part 2 is not borrowed. Okay, so ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുക്കുന്നതാണ്. മാത്സ് പാർട്ട് 2 ബോറോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് 1 ബോറോ ചെയ്യാം. പാർട്ട് 2 ബോറോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് 1. സോ മാത്സ് പാർട്ട് 2 ബോറോ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും എന്താണ്? മാത്സ് പാർട്ട് 1 ബോറോ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 ബുക്സ് എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്? മാത്സ് പാർട്ട് 2 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ 8ൽ നിന്ന് മാത്സ് പാർട്ട് 1 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്താണ്? ബാക്കി 3 ബുക്സ് ഫ്രം റിമൈനിങ് 7 ബുക്സ്. സോ 7 ബുക്സിൽ നിന്ന് 3 ബുക്സ് എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം? 7C3 ബേസിൽ. 7 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഫാക്ടോറിയൽ into 3 factorial. 7 into 6 into 5 divided by 6. 6 get cancelled. 35. Okay. So total എത്ര വരും? ടോട്ടൽ എത്ര വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ എത്ര വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? 35 plus 6 equal to 41. 35 plus 6 is equal to 41. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതിനകത്ത് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മാത്സ് പാർട്ട് 2 എടുക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ട് 1 കൂടി എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ട് 1. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യരുത്. മാത്സ് 2 എടുക്കാതെ മാത്സ് പാർട്ട് 1 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ 7C3 ബേസ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 41 ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An examination paper consists of 12 questions divided into 2 parts, A and B. Part A consists of 7 questions and part B consists of 5 questions. A candidate is required to attempt 8 questions, selecting at least 3 from each part. How many maximum ways can candidate select questions? So examination paper consists of 12 questions. 12 questions ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി. Part A, Part B. Part A, Part B. Okay. So Part A consists of 7 questions. Part A le 7 question.
divided into part A and B. Part A consists of 7 questions and part B consists of 5 questions. Candidate required to attempt 8 questions. Okay, 8 questions attempt cheyanam. Required to attempt 8 questions. Okay, so total 8 questions attempt cheyanam and selecting at least 3 from each part. Okay, so ividunna 3 aanengil ividunna 5, ividunna 4 aanengil 4, ഇവിടെ 5 ആണെങ്കിൽ 3. No, at least 6 to പറ്റില്ല because at least 3 questions should be attempted from each side. So എത്ര നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം? 7C3 into 5C5 plus or item plus 7C4 into 5C4 plus 7C5 into 5C3, 7C5 into 5C3. Answer. So 7C3 into 5C3. 7C can be written as 4 factorial, 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial. 5C can be written as 5 factorial divided by 0 factorial into 5 factorial 100. So 7 into 6 into 5 divided by 6. 6 get cancelled equal to 35. Then 7C4 into 5C4. 7C4 into 5C4. Okay. 7C4 and then into 35 because 7 factorial into 3 factorial divided by 4 factorial into 5C4. 5 factorial divided by 1 factorial into 4 factorial. So 35 into 5. 35 into 5. To 175. 7C5 into 5C3. 7C5 into 5C3. 7C5 can be written as 7 factorial divided by 2 factorial into 5 factorial into 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial. 7 into 6 divided by 2 into 5 into 4 divided by 2. So 210. So adding a total of 35 plus 175 plus 210. So 420. 420 ways arrange 420 ways. Okay, next question. Important question. Find the number of combinations. No, combinations, that means arrangements of the letters of the word college taken 4 together. Taken 4 together. That means entire term എടുക്കുന്നില്ല. College എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററില് 4 letters at a time എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് arrangement അല്ല selection ആണ്, combination ആണ്. Okay. So college എത്ര letters ഉണ്ട് കോളേജില്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. College. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമ്മള് പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 7 letters ഉണ്ട്. 7 letters. ഇതിൽ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഒരു സി, ഒരു ഒ, 2 എൽ, 2 ഇ, ഒരു ജി. എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1 സി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ ആണ്, ഒ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ ആണ്, എൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ ആണ്, ഇ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ ആണ്, ജി ഒരു ലെറ്റർ. സോ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5 അല്ലെ? 5 different letters. 5 different letters. 5 different letters. Then നമ്മുടെ case 1 എടുക്കാം. Okay, case 1. All 4 letters are different. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. All 4 letters are different. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം? എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? Therefore number of selection. എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 5 different letters. അതിൽ എത്ര എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം? 4 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ?
So 5 factorial divided by 4 factorial into 1 factorial equal to 5. Or case 2. Case 2. എന്താണ്? നമുക്ക് 4 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം 2 ലെറ്റേഴ്സ്. 2 letters are alike and 2 are different. രണ്ടെണ്ണം alike ആണ്, രണ്ടെണ്ണം different ആണ്. So എത്ര alike pairs ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര alike pairs ഉണ്ട്? LLEE അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ that means 2C1 ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ്? 2 ലെറ്റേഴ്സ് കഴിയും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഉണ്ടോ LLE അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ 2 ലെറ്റേഴ്സ് alike. ഈ LLലോ ഇയിലോ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഓവർ. ദാറ്റ് മീൻസ് മിച്ചം LL ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? C ഉണ്ടാവും, O ഉണ്ടാവും, E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ്, G എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് there are 4 different letters. We have to select 2 at a time. 2C1 into 4C2. 2 into 4C2 വരുമ്പോഴത്തേക്കും 4 factorial divided by 3 factorial 2 into 6 വരും equal to 12. Then case 3. Case 3 എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും? Two letters are alike and other two also alike. Other two also alike. So എത്ര ഇതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം? നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ എത്രയാണ്? ഉണ്ടോ 4 2 alike pairs ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ 2C2 is equal to 1. Is equal to 1. So ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ. നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ. Therefore total number of selection is equal to 5 plus 2 plus 1. 18 ways. 18 ways is selected. So very important. Hello, sir. Hello. Sir, case 1 ഇല്ലേ 5 ആ. factorial by 4 factorial അതെങ്ങനെ ചെയ്യും? ഏതാണ്? Case 1 Case 1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. So that means നമുക്ക് total 8 letters, 7 ഒന്നോട്ട്. 7 different letters ഉണ്ട്. അതിൽ 7 letters ഉണ്ട്. അതിൽ എത്ര different letters ഉണ്ട്? C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ, O എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ, L എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ, E എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റർ, G. That means 1 2 3 4 5. 5 ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എത്ര എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം? 4 എണ്ണം. 4 together. 5 ലെറ്റേഴ്സിന് എത്ര എണ്ണം? 4 എണ്ണം എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം? 5C4 അല്ലേ? സർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Then 2 letters alike, 2 different. Then random alike. Case 1, case 2, case 3. Or ആണ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. Plus case 1 or case 2 or case 3. So 5 plus 12 plus 1 18 ways നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആയിരിക്കും. Question, last question. Find the number of ways selecting 4 words. Selecting 4 words. Selection means combination from the. So നമുക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് 4 ലെറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. 4 ലെറ്റേഴ്സ്. Okay, select 4 letters. So examination consists of total letter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, so 11 letters ഉണ്ട്. അതിൽ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? E ഉണ്ട്, X, then എത്ര A ഉണ്ട്? 2 A ഉണ്ട്, M ഉണ്ട്, then 2 I ഉണ്ട്,
then 2 N ഉണ്ട്, then T O. എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമിനേഷനിൽ? എത്ര ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ വേർഡില്? 1 2 3 4 5 6 7 8 അല്ലെ? 8 ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? 8 ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ 8 ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് 4 ലെറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. 4 ലെറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ്? കേസ് 1 എന്താണ്? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആണെങ്കിൽ all 4 are different. All 4 letters are different. എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ എത്രയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം? നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻസ് എത്രയായിരിക്കും? പറയാം. നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ എത്രയായിരിക്കും? 8 ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ്, അതിൽ 4 സെലക്ട് ചെയ്യണം. എത്ര ഇതിൽ പറ്റും? 8C4 അല്ലെ? സോ 8C4 എത്ര കിട്ടും? 8C4 8 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial. 8 into 7 into 6 into 5 divided by 6. 4 factorial into 3 അല്ലായിരുന്നു 4. 8C5 അല്ല 8C4. So 4 factorial into 4 factorial. So 4 into 3 into 2. So 6 get cancelled, 2 equal to 70. Then or second case എന്തായിരിക്കും? Case 2 എന്തായിരിക്കും? Case 2 2 alike 2 different അല്ലേ? 2 alike and 2 different. So എത്ര alike pair ഉണ്ട് ഇവിടെ? നേരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ എത്ര alike pair ഉണ്ട്? എത്ര alike pair ഉണ്ട്? A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു alike pair ഉണ്ട്, I എന്ന് പറയുന്ന വേറെ alike pair ഉണ്ട്, NN. That means 3 alike pair നിന്ന് എത്രണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം? ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2 alike letters അല്ലെ? 3C1 into. സോ ഒരെണ്ണമേ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇനി എത്ര റിമൈനിങ് ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? മൊത്തം 8 ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരെണ്ണമേ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റ് വരുന്നത്. ഈ 3 അങ്ങ് കുറച്ചു, 3 എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. 3 alike പേരിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ എക്സ് ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്, എക്സ് ഉണ്ട്, എം ഉണ്ട്, ഐ ഉണ്ട്, എൻ ഉണ്ട്, ഓ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 7 ഡിഫറെന്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ. അതിൽ നിന്ന് എത്രണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം? 2. എത്രണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം? 2. 3 into 7 factorial into 5 factorial into 2 factorial. 7 into 6 into 2. So 21 into 3, 63. Okay. Then or means plus. Plus 70 plus 60 plus. Third case in case 3. That in case third case. That in third case. 4 alike. Right. 2 alike. Other 2 also alike. 4 alike എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒറ്റ ഇതാവും. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ 4A അല്ലല്ലോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? 4 alike എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടാണ്. 2 alike ആയിരിക്കണം. ദെൻ ബാക്കി 2. സോ എത്ര alike pairs ഉണ്ട്? 3 alike. അതിൽ 2 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി. 3C equal to 3. So 70 plus 63 plus 3. And 360, 336 ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം? ടോട്ടൽ number of selections. 336 ways. Sorry, 136 ways. 136 ways. 136 ways. Clear question? So exam test ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ എക്സാമിനേഷനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കോളേജ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, സംടൈംസ് നമ്മൾ
പെർമ്യൂട്ടേഷന്റെ രീതിയിലും ഇങ്ങനെ സെയിം വരുന്ന സെനാരിയോസ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് വന്നാൽ രണ്ട് സെനാരിയിലും കേസ് ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണെങ്കിലും സെലക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെയും ചെയ്തിരുന്നത്. സോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കാം. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ചാപ്റ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നാളെ നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറെ പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ സെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇനി 3 ചാപ്റ്ററും കൂടെയാണ് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ളത്. സെറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് പ്ലസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.